Hi dear students, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. Children, in this video we are going to discuss about the expression for maximum height of a projectile. Children, previous video లో ఆల్రెడీ నేను మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ అనేటువంటి ఒక ప్లేలిస్ట్ తయారు చేసిన. మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ ఐపీఈ అనే ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది. ఆ ప్లేలిస్ట్లో మనకి ఆల్రెడీ ప్రొజెక్టైల్కి సంబంధించినటువంటి ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఈజ్ ప్రొజెక్టైల్ అండ్ వాట్ ఈజ్ పాత్ అనే ఆన్సర్ గురించి క్లియర్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటివరకు మీరు ఆ వీడియో చూడకపోతే ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోకి రండి, ఓకేనా? సో వితౌట్ లేట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ది టాపిక్. చిల్డ్రన్, స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి. వీడియో చూసిన తర్వాత నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్ అన్నీ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా? సో expression for maximum height of a projectile. So what it is a projectile? When a body is projected into the air by making some angle other than 90 degrees with the horizontal, then the body will be reaches the ground in the path of parabola. That is what we call projectile. So children, already previous video clear చెప్పడం జరిగింది projectile గురించి. అయినా ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. Here it is the plane. At this point the body is projected like this with some initial velocity u. After some time the body will reaches the ground in the path of a parabola. Clear children? The applied direction is like this. Clear? When the body is moving in the any plane, now here the motion of the body should be explained with respect of x-axis and y-axis. మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనే ఒక ప్లేన్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని మనం ఆ రెండు యాక్సెస్ ద్వారా ఎక్సెస్తో కంపేర్ చేస్తూ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైతే వెలాసిటీ ఉంటుందో ఆ వెలాసిటీ అనేది దట్ షుడ్ బి డివైడ్ ఇంటూ టూ కాంపోనెంట్స్ లైక్ దిస్. సో హియర్ అట్ దిస్ పాయింట్ we are taking two components, so ux and uy. Clear? So what is ux, horizontal component, and what is uy, vertical component? So when the projectile is projected into the air by making some angle that is not equals to 90 degrees, and after moving some distance its vertical velocity becomes zero. Vertical velocity becomes zero at which that particular height, at which height the vertical velocity component is zero. That particular height is called maximum height. అర్థమవుతుందా? ఒక బాడీని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు 90 డిగ్రీస్ యాంగిల్ కాకుండా ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు అది ఒక పారాబోలిక్ పాత్లో గ్రౌండ్ని రీచ్ అవుతుంది. ఈ రీచ్ అయ్యే సందర్భంలో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ వెలాసిటీ అనేది దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజెస్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అగైన్స్ట్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. And at particular one point the vertical velocity component is zero. For which height the vertical velocity component is zero and their vertical velocity is zero but horizontal velocity is not zero. Clear? Not equals to zero. And when it is comes down its velocity gradually increases. So simply this is about the projectile motion. And children, what is maximum height? Maximum height in projectile motion, at which height vertical velocity component becomes zero, then that height is called maximum height. That height is called maximum height. Maximum height of projectile. Children, so this is the definition for maximum height.
In projectile motion at which height vertical velocity component becomes 0, then that height is called maximum height of the projectile. Clear children? సో ప్రొజెక్టైల్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ ఏమో వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, వెలాసిటీ తగ్గుంటూ వెళ్తుంది. అట్ పర్టికులర్ హైట్ ఏమవుతుందంటే వర్టికల్ వెలాసిటీ అనేది 0 అవుతుంది, బట్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ 0 కాదు. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి హారిజాంటల్ వెలాసిటీ 0 కాదో ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ దట్ బికమ్స్ డౌన్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో సింపుల్గా ఈ వీడియోలో మనం మ్యాక్సిమం హైట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి రిమైనింగ్ డిస్కస్ ఏం చేయట్లేదు. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో మిగతా అన్ని విషయాలను డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాక్సిమం హైట్కి మనం ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయాలి. లెట్స్ గో ఫర్ దట్. Children, already we know about the horizontal velocity component and vertical velocity component of a projectile. So in the previous video I clearly explained. మీరు చూడనట్టుగా ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. సో మనకి ఏం తెలుసు, హారిజాంటల్ వెలాసిటీ అండ్ వర్టికల్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ ఏం తెలుసు మనకి. హారిజాంటల్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఏమో ux ఈక్వల్స్ టు u cos theta అంటాం, వర్టికల్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ ఏమో uy ఈక్వల్స్ టు u sin theta అంటాం. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం హైట్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్, సో వీ నో దట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ v square minus u square is equals to 2as. v square minus u square is equals to 2as. That's why here we are taking the maximum height. It means that what we have to consider the motion along the y-axis. Clear? That's why here we will write this equation as vy square minus uy square is equals to 2as. Clear children? So we are talking about the height, that's why we will consider the vertical axis, the y-axis. So already what we know, at vertical velocity component becomes 0 at maximum height. That's why here at maximum height vy is equals to 0, vy is equals to 0, and we are taken y-axis, that's why a is equals to what, right? Minus g. And now here the height raised, that is nothing but what it is, displacement travel, that is h. Clear? And you have to substitute there now. Vy value is 0 square and uy is uy square and 2 minus g into h minus uy square minus 2g h. Minus minus cancel. Uy square is equals what it is, children? 2g h. So already I told you what is uy means what? U sin theta. That's why here we will write uy is u sin theta whole square is equals to 2g h. Clear? From that what, right children? You have to apply the square. U square sin square theta is equals to 2g h. And from that what, right children? H is equals to u square sin square theta by 2g. So this is the expression for maximum height of a projectile, u square sin square theta by 2g. Clear children? H is equals to u square sin square theta by 2g. That means in that equation, if you know about the u value and theta value, we can easily calculate the maximum height of a projectile. మనం ఎంత వెలాసిటీతో ప్రొవైడ్ చేసామో, ఎంత యాంగిల్తో ప్రొవైడ్ చేసామో తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి హెచ్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. సో చిల్డ్రన్, ఫ్రమ్ దట్ ఈక్వేషన్ వాట్ హ్యావ్ టు కంక్లూడ్ హియర్, h is proportional to u square. H is proportional to u square when theta is constant. Clear? So h is equals to u square by sin square theta by 2g is the expression for maximum height, children. సో మనకి వాటి మధ్య రిలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్లో అడుగుతారు, వాటి మధ్య రిలేషన్స్ ఏం కావాలనేది కూడా మనకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటున్నాను, h is proportional to u square. H is proportional to u square when theta is constant. When theta is constant. Now what you have to write? h1 by h2 is equals to what, right? u1 square by u2 square. So ఇది మనకి వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఎగ్జామినేషన్లో, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్లో వీటికి సంబంధించి కొన్ని ఉంటాయి. సో ఇందులో క్లియర్ కదా, హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యూ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా బై 2g అన్నాం. సో అది మ్యాక్సిమం హైట్కి ఈక్వేషన్ చెప్పినాం. సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థీటా వాల్యూ కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే h1 బై h2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u1 స్క్వేర్ బై
u2 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఒకవేళ u అనేది కాన్స్టెంట్ అనుకోండి, ఆల్రెడీ g అనేది కాన్స్టెంట్, u కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం, అప్పుడేమవుతుంది, వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, when u is constant, when u is constant, what you have to write, h1 by h2 is equals to sin square theta 1 by sin square theta 2. So this is another expression in terms of ratio of heights. So children, సో మనకు వచ్చినటువంటి ఫార్ములాని బేస్ చేసుకునే డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేయొచ్చు. వాటిని బట్టి మనకి వచ్చి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేయవచ్చు. ఓకేనా? సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ maximum height of a projectile. Children, if you can understand this one, like, share, comment the video.